What Now, l'émission digitale en direct qui donne la parole aux expertes et experts africains sur des questions d'actualité brûlantes faisant la une des journaux à travers le continent. Cette semaine, nous parlerons de deux sujets stratégiques souvent intimement liés, l'agriculture et la sécurité en Afrique. Indeed. Yes, myself and Marie will be focusing on the topics of agriculture in French and peace and security in English. As always, at the end of the show, we will share some content to make you smile, something light. Exactement, Ouzo, nous parlerons avec sérieux de politique agricole et sécuritaire et nous pensons aussi qu'en cette période, nous avons bien besoin de déconfiner nos inquiétudes légitimes. Ce sera la minute COSI 19 avec Ouzo qui partagera un contenu plus pétillant. Mais pour le moment, donnons la parole à nos experts. Pour parler d'agriculture aujourd'hui et trouver des solutions concrètes pour demain, nous avons invité Flavien Quatia, agripreneur, fondateur de Save Our Agriculture, une start-up agricole spécialisée dans la production d'aliments bio par l'aquaponie. Bienvenue Flavien. Merci Alex. Brilliant. And that means that I will be talking about peace and security with Dr. Tony Hastrup. She's a senior lecturer in international politics at Stirling University and joint editor-in-chief of the Journal of Common Market Studies and is on editorial boards of several other journals. Hello, Tony. Hi. Hey. Thank you for joining us. Marie, over to you. Flavien, nous le savons, l'agriculture est essentielle à l'économie de la plupart des pays. Ce secteur d'activité pèse près de 32% du PIB de nombreux pays africains et englobe 60% de la population active. La majorité des exploitations, 80% environ, sont de petite taille. Avec le Covid-19 que nous vivons tous en ce moment, quels sont les défis auxquels le jeune agro-entrepreneur que vous êtes fait face aujourd'hui ? Alors, les défis sont de divers ordres. Le tout premier, c'est sur le plan interne, parce qu'on a l'habitude de dire que les choses les plus compliquées dans la vie, mais aussi en tant qu'entrepreneur, viennent d'abord de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en termes de préparation, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ou personne ne pouvait prévoir. Donc, définitivement, il a fallu se réorganiser, non seulement sur la façon de travailler, mais aussi pour ce qui est des ressources. Déjà qu'il n'y en a pas forcément assez, ressources humaines, financières, matériel. Là, on se retrouve clairement dans une période où nous, on est impacté sur la production, mais également les partenaires de l'écosystème avec lequel on travaille. Je vais vous prendre un exemple simple. Si vous avez les recouvrements qui ne se font plus normalement, ça veut dire que vous avez besoin en interne de trouver d'autres moyens de vous fournir, notamment vos intrants, pour pouvoir continuer de produire. Ça, c'est le premier élément. Après, il a fallu, sur l'équipe, revoir comment continuer d'être opérationnel et fournir un certain niveau de rendement, mais en tenant compte de cette réalité-là. Voilà, personnellement, je pense qu'il y a de nombreuses choses que les gens ne remarquent pas encore, parce que pour nous qui sommes dans l'agriculture, on constate clairement que dans de nombreux domaines, sur de nombreuses spéculations, il y aura probablement une crise alimentaire si on ne prend pas des mesures dans les prochains jours. Wow. Donc, ce défi, en tout cas, cette situation témoigne aussi d'une situation, si je peux me permettre, qui est aussi pré-Covid, finalement, que le Covid aggrave, mais qui vient quand même dans un terreau, dans un espace qui était déjà un peu difficile. Et à ce sujet, je voulais explorer avec vous d'autres points. L'Afrique dispose aujourd'hui de 600 millions d'hectares de terres cultivables et non valorisées, qui représentent environ 65% des réserves mondiales. Donc, dit autrement, l'Afrique pourrait nourrir le monde, mais elle n'arrive pas à se nourrir elle-même. Donc, selon la BAD, l'année dernière, environ 35 milliards de dollars de produits agricoles ont été importés sur le continent. Pour répondre à ces enjeux, on observe actuellement une multiplication de projets d'usines d'engrais adaptés aux cultures africaines et qui répondraient au déficit d'intrants locaux à des prix accessibles. Parallèlement, et je sais que c'est aussi une position que vous défendez d'ailleurs, on émerge aussi un discours qui vante l'utilisation raisonnée, voire interdite de ces engrais. Quelle voie faudrait-il adopter ? Effectivement, il y a d'importantes surfaces de terres cultivables en Afrique, mais je pense que le problème est de plusieurs ordres. Bien qu'on ait des terres cultivables, premièrement, il faut pouvoir investir sur ces terres cultivables-là.
si vous avez un peu suivi l'actualité agricole, après le traité de Maputo il y a quelques années, les États, notamment d'organisations comme l'Union africaine, s'étaient engagés à mettre au moins 10% de leur budget dans l'agriculture, parce que c'est un domaine qui est prioritaire. Mais dans un pays comme le Cameroun, on est encore entre 3 et 5%. Il n'y a que 3 pays en Afrique aujourd'hui qui respectent ce traité-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des terres, mais après, il faut pouvoir investir sur ces terres-là. Il faut également que, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de transversal. Parce que si on veut développer notre agriculture, derrière, on doit pouvoir aussi commencer à la base, par exemple, sur l'éducation. Il faut même déjà que dans l'orientation des jeunes, qu'on les oriente justement vers ces domaines-là. Euh, Vous parlez de 30% du PIB, mais moi j'ai envie de dire qu'on est dans une position régressive en Afrique. Dans les années 70, la part agriculturelle du PIB dans la majorité des pays africains était entre 50 et 70%. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres domaines qui ont pris de l'ampleur, mais la vérité c'est que l'agriculture a été relativement négligée. Et les pays qui ont pris le taureau par les cornes, des pays comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, on voit bien quels sont les résultats. Hmm. Une autre situation qui précède le Covid concerne la moitié des 1,2 milliard d'Africains. En effet, donc jusqu'à 70% de la nourriture africaine est produite par les femmes. Or, en plus de toutes les autres discriminations auxquelles elles sont confrontées au quotidien, s'ajoute celui du foncier. Donc, les femmes africaines nourrissent l'Afrique, mais en parallèle ont un accès très limité à la terre. Donc, connaissant vos prises de parole et souvent de positions féministes, d'ailleurs que je salue, à votre avis, comment faut-il augmenter en fait la prise de conscience collective et faire cesser cette aberration? À mon avis, c'est vraiment dans ce qu'on arrive à faire tous les jours. C'est-à-dire que le schéma que vous tracez, il est clairement établi. C'est une réalité que nous vivons. Dernièrement, justement, je parlais dans un sujet que je décortiquais de la qualité du rapport à l'eau. Parce que l'eau, c'est une denrée qui devient de plus en plus rare sur la planète. Et c'est la même situation. C'est-à-dire que les personnes, 70% des personnes qui vont puiser de l'eau dans les points d'approvisionnement, c'est des femmes. Et elles font à peu près en moyenne 30 minutes entre chez elles et les points d'eau, alors qu'elles peuvent dédier leur temps à quelque chose de beaucoup plus important. Quand je dis que c'est vraiment notre vie de tous les jours, en fait, on a besoin déjà dans l'éducation de, de dire à nos enfants quelle est la place de l'être humain, de ne pas forcément partir sur la question du genre. Je n'ai pas envie d'aller dans des développements compliqués, mais la vérité, c'est qu'on doit considérer la personne humaine d'abord et dire que moi, je dis souvent, hein, je ne m'en cache pas, que les femmes sont très intelligentes. Les femmes sont assez sensées pour occuper la place qu'elles occupent dans la société. Maintenant, il faudrait que nous, on puisse l'accepter et pouvoir remettre chacun à sa place en quelque sorte. Mais je pense que derrière, elles ont leur rôle à jouer aussi de se valoriser et de savoir ce qu'elles valent. Voilà. Merci, merci Flavien. Donc, nous avons reçu plusieurs questions en fait de notre audience pour vous. Et le principe de l'émission, c'est aussi de connecter les experts africains à leur public. Donc, nous prendrons au moins une des questions qui nous vient donc de Patricia Njoya, qui voudrait savoir s'il y a une prise de conscience et un soutien des autorités africaines et en particulier camerounaises sur les bénéfices du consommé local. Alors, à mon avis, ça dépend vraiment de là où vous êtes situé. C'est vrai que de mon expérience aujourd'hui, dans les petites localités, dans les petites villes, les autorités sont plus attachées à ces questions parce que fondamentalement, il n'y a pas beaucoup. Vous savez, je lisais un livre dernièrement qui disait comment rester, en fait, le titre, c'est comment rester connecté dans une société numérique. Et dans ce livre-là, justement, on expliquait pourquoi de plus en plus aujourd'hui, les gens ne sont plus concentrés. Si vous voyez des articles comme le Pomodoro, la petite tomate à 1 minute qui se vend par millions d'exemplaires, c'est juste parce que les gens ont besoin d'apprendre à se concentrer, à travailler de façon organisée. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans les grandes villes, il y a tellement de choses à faire que les autorités, en fin de compte, sont moins portées à s'attacher à ces questions. Par contre, dans les petites villes, c'est vraiment le fondement, quoi. Toutes les autorités que vous allez rencontrer, à quelques exceptions près, vont vous dire, voilà, il faut valoriser la consommation locale, il faut mettre les jeunes au travail, il faut leur apprendre que c'est utile de savoir ce qu'ils font et comment est-ce que ça aide la nation, que ça ne soit pas seulement quelque chose d'individuel, mais vraiment une initiative beaucoup plus importante que leur personne, quoi.
Donc, moi, c'est vraiment la différence que j'ai établie. Après, je ne doute pas que dans les grandes villes, il y a également des autorités qui s'y attachent, mais c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Donc finalement, la taille de la ville et finalement de l'espace dans lequel le politique se déploie a une incidence sur la prise en compte de ce consommé local. On prendra Voilà. une deuxième et dernière question donc, de l'audience, qui est de savoir très concrètement ce que c'est en fait finalement l'aquaponie et quelle est la valeur ajoutée de cette pratique agricole. Ok, très bien, merci. L'aquaponie, en fait, c'est le mode de culture que pratique l'entreprise que je dirige, qui consiste en fait à élever des poissons et se servir de leur déjection comme engrais fertilisant. C'est une sorte d'agriculture en cycle fermé qui permet notamment de cultiver plus de récoltes, d'obtenir de meilleurs rendements en utilisant seulement entre 10 et 20% de l'eau qui était consommée par l'agriculture conventionnelle. Donc, c'est clairement une solution qui répond à un besoin présent dans la mesure où aujourd'hui on a de moins en moins d'eau. On a certes des surfaces cultivables, mais qui demandent beaucoup d'investissement auxquels tout le monde n'a pas forcément accès. Là, par exemple, devant notre bureau à Douala, à Deido, on a un kit qui fait 1,5 m, 1,5 m, sur lequel on cultive 150 têtes de salade, quoi. Et ça, c'est un rendement que vous obtiendrez sur 10 à 12 fois plus d'espace si vous faisiez de l'agriculture conventionnelle. Parce qu'il faudrait espacer les cultures et pouvoir apporter des nutriments, donc peut-être des engrais chimiques. Voilà, si vous ne maîtrisez pas la spécificité technique de ces éléments. Merci, merci Flavien. Parce que ventre affamé crie souvent colère, parlons maintenant de paix et sécurité avec la doctoresse Tony Astrup. Thank you very much. Yes, I mean, agriculture is also about food security. We're going to be speaking about peace and security now. Dr. Tony Hastrup, I want to start with the announcement by the UN Secretary General, Antonio Guterres, at the start of this month, who warned that the UN Security Council, or warned the UN Security Council, sorry, that COVID-19 had the potential to increase social unrest and violence and would be a threat to peace and stability. To what extent is that true or not in the African context? I think it sort of depends on how you think about what is happening right now. So when you think about the fact that a lot of countries have gone into lockdown, one could argue that the logics of self-preservation means that conflicting parties will kind of retreat into themselves and they will not necessarily fight each other. And of course, that then creates a space for peace builders to engage with the conflicting parties to sort of think about solutions to conflict that do not necessarily involve some sort of militarization. However, if this opportunity is not used now, ironically, I think that the Secretary General is absolutely right, because we are definitely heading into a situation where we will have a severe detrimental impact on a lot of livelihoods, on a lot of economies. And I think that conflicting parties will not be exempt from that particular situation. And that there might be a tendency for, say, state parties in conflict to want to be heavy-handed about how they deal with some of these insecurities because they want to focus a lot of energy on rebuilding the economy and sort of dealing with the bread and butter issues. But I think that's why it's really important to sort of think of this potentially as an opening for where peace building can happen, because if we don't, absolutely, it could lead to periods of unrest or exacerbate situations where in countries where people are already struggling in terms of their livelihoods. I'm thinking of countries like, say, Libya, for example. What would the detrimental economies or in countries like Cameroon actually mean for the conflict that is happening? So we're not just looking at large scale conflicts, so not just border conflicts, not the more popular conflicts, but also thinking about communal conflict. And I think it'll be important to sort of reflect on these things when peace builders, when say the UN Security Council is thinking about mandating peace builders to act, but also in the kinds of solutions that specific governments propose going forward.
That's very interesting that you see these opportunities actually for peace building, and maybe that's where, you know, it's more useful to think about peace and security instead of, you know, what are the conflicts we should be looking out for, what are the solutions that we can actually try and see, and the opportunities. I want to talk now about kind of the internationalization of peace and security efforts in Africa. So historically, and you know, currently, peace and security has been influenced by international actors and donors. And I'd like to ask you, to what extent is the internationalization of peace and security efforts in Africa changing? I guess the more specific question is, to what extent are we seeing African solutions applied to African challenges in peace and security? Well, I think, you know, that's a very loaded question, because, you know, where does Africa start and where does the international begin? I think that that is always something that we're going to have to grapple with. That the things that, say, you know, if we look at an organization like the African Union that has very much proposed a lot of solutions to conflict and has a lot of strategies around conflict, it's an institution that still has to depend on funding from external actors, whether that be the United Nations itself, but also bilateral actors, and often countries that one might argue are problematic in Africa anyway. So when I sort of think about the works of different colleagues working on, say, Mali, for example, on the one hand, we sort of see the influence and the important influence of France in Mali, pushing back jihadi terrorists from where they would want government to have stronghold. But I think it would be also quite naive not to look at the impact that France has actually had on the increased militarization of conflicting parties in that region, the development trajectory of that particular country, and the persistence of coloniality in that particular region. So when you sort of look at conflict trends, right, in almost every narrative, the Sahel is going to be, is already a big issue or a problem. And the sort of solutions that are being proposed, even when they're coming from African actors, tends to require partnership at the very least with external actors. But we also have to consider that some of these external actors already have had a detrimental impact on what we might consider security in a very superficial way in that region of Africa, but not just that region of Africa. So I think for me, I always struggle with, you know, Africa is international, the international is Africa. The majority of the concerns that the European Union, for example, engages in the area of conflict, peace, and security is in Africa. And yet, this is a way that the EU tries to show that it is participating in crisis management. So I think that those lines are quite blurry. I think that what is perhaps useful to look at is the different roles of the different actors. But to your sort of underlying questions, yes, certainly African actors have taken a step up, I would say, since the 1990s in thinking about the ways in which to respond to conflicts while acknowledging some of the detrimental impact that their existing partners and people they want to continue partnerships have had in particular areas and subregions of Africa. I would love to actually carry on that conversation about some of the African actors that have been playing a role and to what extent, but we do have a short time on this show. I have one more question, which is about the African Union anyway. Yeah. So it's still about, you know, African activeness. So Silencing the Guns is the African Union's flagship project for 2020. It seeks to do many things: end wars, civil conflicts, gender-based violence, prevent genocide. It's very ambitious and very overarching, but we are in 2020 and we're reaching the deadline. We are in the deadline and we're not quite there yet. We're not there yet, actually. Where are we on this trajectory and what still needs to happen? In other words, to be really concrete, what now if we're not there yet? Okay, I mean, I think, you know, the first thing to say is
Silence in the Guns 2020 has now changed to just Silence in the Guns, ... because of exactly what you said, because, you know, Silence in the Guns 2020 has not happened. We have not silenced the guns. We have, according to data from the United Nations, we have even more small arms and light weapons, a lot of them on the continent, right? So, but, you know, these small arms and light weapons don't come from nowhere. So we have to ask ourselves, who is producing guns? So there's that question, yeah? Going back, and I think it's linked to your previous questions around the internationalization of these things. I think you cannot separate the fact that there are guns, illegal guns on the continent from the actual production of guns and who benefits from that production. So I think that that is important to highlight. I think you're absolutely right that Silence in the Guns is very ambitious. And actually in the rethinking of Silence in the Guns beyond 2020, we've expanded notions of what peace and insecurity might mean. And that's why you sort of see very much of an emphasis on gender and sort of dealing with issues of not just physical violence, but actually structural violence. And in that sense, you can't necessarily separate Silence in the Guns as we understand it now from the broader Agenda 2063 in the African Union. Now, I often joke that Agenda 2063 is a really long time. You know, will it actually happen in my lifetime? That's a really long time from now. But actually, I would say maybe in the last 5 years, I'm becoming a bit more optimistic about what Agenda 2063 can do. And I guess by extension, also Silence in the Guns can do. I think there is a clear strategy, and that strategy has been renewed. There are lots of people within the African Union organizations that are working towards implementing the strategy. I think the biggest challenge that we're going to see is the extent to which member states actually take up these strategies. Because the way that so if we think of the African peace and security architecture, the way it's constituted, it's such that, yes, strategy can come from the organization in Addis Ababa, but it is fundamentally reliant on activity by the sub-regional organizations or the regional economic communities or mechanisms, but importantly by member states. The African Union is still an intergovernmental organization, still relies very much on its member states. To what extent are they bold enough to actually act in this area? But I also think it's important to highlight that, you know, and one of the things you will have noticed from the reconstitution of the Silence in the Guns is that it's not just about, it is a lot about the actual guns, but it's not just about the guns. It's about things that we might generally attribute to development, we might attribute to livelihoods, we might attribute to health, to food security. So it's a much broader conception of what security can be, although there is a sense that, you know, we can only achieve this when we reduce the impact of conflict and when we reduce the weapons of actual violent conflict. So where are we on that trajectory? I think we're still early. There is a good strategy, but, you know, I think it would be up to civil society, citizens to work together to sort of push states to do this. And I think finally, what I would emphasize in order to be able to push states to do anything is that the African Union, and I think it's been quite poor in this regard, although it's not necessarily alone as a regional organization, it has not really connected to the citizenship, because only from the citizenship can you get this sort of push towards transformation. If there is no buy-in from the people and no democratic buy-in, and I mean sort of a process that is transparent, that is not just sort of cloistered within the halls of power in national capitals, then actually any change that we'll see will be quite superficial. Thank you very much. Those are really interesting insights. Looking at, you know, having bottom level up decision making a bit more, and a really interesting point was the structural violence, I think, that you referred to, really looking at the basis of what peace and security means. So thank you so much, Tony, for taking your time for this interview. Marie, I believe, has a similar question for Flavien. Oui, oui, oui. Donc, j'ai la même question pour vous, Flavien. C'est vraiment le what now. Donc, quittons la route des analyses pré- et post-Covid pour enfin arriver au village des actions concrètes pour l'Afrique, pour avoir un nouveau système agricole pensé par les Africains et pour les Africains, qui soit donc productif, inclusif et durable. Que faudrait-il faire concrètement maintenant ?
Pour moi, ce qu'il faudrait faire concrètement, j'aime énormément cette question parce que je pense qu'elle touche vraiment la jeunesse qui regarde devant, qui regarde demain, qui a envie de faire des choses, mais qui, à mon sens, parfois s'y prend mal. Je trouve qu'on a envie de faire trop grand dès le départ. Déjà, il faut que nous, en tant que jeunes, ce qu'il y a à faire dès maintenant, c'est de prendre conscience de l'utilité, notamment du domaine d'activité, des priorités en termes d'investissement. Aujourd'hui, on parle énormément de numérique et on veut envoyer des fusées dans l'espace. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas le faire si on n'arrive même pas à manger avant de sortir de chez soi. Donc, il faut commencer déjà à maîtriser son agriculture. J'ai envie de dire que dans chaque famille, il faudrait qu'on envoie. Comment je vais dire ça? C'est-à-dire, moi, j'ai fait l'enseignement technique et à l'époque, on avait l'habitude de dire que ceux qui ont les meilleures notes, les majors de promotion, comme si vous voulez, font les filières électriques, électroniques. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les enfants les plus intelligents, les plus smart chez nous devraient pratiquer l'agriculture parce que c'est ce domaine d'activité-là qui non seulement peut permettre d'asseoir une certaine autonomie, mais aussi de développer d'autres filières, de développer d'autres métiers. Et ça va avoir une répercussion sur la création d'emplois, sur l'économie du pays et sur un certain nombre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment l'éducation d'abord, l'éducation. Même au sein de l'entreprise que je dirige, on mène des projets, mais on pense toujours à l'éducation. Comment créer des vocations agricoles? Comment amener les jeunes à se rendre compte que l'agriculture, c'est un métier? Parce que les enfants voient la tomate, le riz, l'ail. Combien d'enfants savent à quoi ressemble une bouse d'ail? Non. En général, peut-être qu'ils ne voient même pas l'ail, ils consomment de l'ail dans la nourriture. Donc, il faut les amener à comprendre que c'est un domaine d'activité. Et à chaque fois que je pose des questions dans les maternelles où on a eu à faire des activités et qu'ils me disent, je veux peut-être être agriculteur demain, je me dis qu'on a réussi à changer la vie d'une personne et peut-être du continent. Donc, pour moi, c'est ça la base. Parce que si on parle de demain, c'est vraiment ceux qui aujourd'hui ont 3 à 5 ans, quoi. Merci Flavien, merci infiniment. Donc Merci, merci Marianne. Flavien et merci Tony. Goodbye Tony and goodbye Flavien. Merci. Merci à nos deux Thank you. experts. Merci à nos deux experts, donc Flavien Kwacha et Dr Tony Lastrop, de nous avoir rejoints. Et donc avant de passer à la suite, on va peut-être vous laisser quitter le live. Au revoir, bye. Bye. Donc, en suivant l'actualité, nous lisons les informations de toute nature, donc du plus sérieux au plus souriant. Preuve qu'il y a encore beaucoup d'espoir, d'unité et de rire. C'est donc la place à la Minute Cosy 19 avec Ouzo. Thank you very much. So this week, the video that we want to share is about the 8 types of people at an African party. It basically includes the whole family. So you'll find all of your family members represented in this video. Just take a minute to watch it. I find it hilarious. Here we go. I speak up from my portion. I want blessings like my cousin. I want blessings in abundance. Proportion. I speak up from my portion. I want blessings like my cousin. I want blessings in abundance. Oh yeah, dance for a portion. You don't want your blessings in abundance. I'm gonna dance for a portion. You don't want your blessings in abundance. So there we have it, 8 types of people at an African party. The question is, Marie, which one are you? Oh dear Uzo, a long time ago when I was young, I used to be the Afrobeat enthusiast, like dancing all night long. Now I would say that depending on the DJ, I'm between the shy people and the slay queen. There's quite 2 extremes, actually. That's pretty impressive. That's pretty impressive. You're playing like 2 very different roles. I think for me, I would be between the 3 of them. The auntie, because I've always got to eat and I've always got to have my Tupperware with all kinds of jollof rice, chicken, you name it. And then probably the person that is eating at the party as well, because I'm just constantly eating. That's basically what I'm doing at parties.
Really good. I love this content. Like, I love the fact that, you know, during these times, which are really, really tough, people are becoming like even more imaginative, and I'm getting so much stuff on my timeline that makes me laugh and makes me smile. It's really impressive. Yes, and by the way, I shout out to DJ Leo. He's doing a live show on Visiter l'Afrique Instagram account every Saturday night. So he's doing an amazing job there. So you can maybe have fun on Saturday night. Okay, and we'll see you getting your Afrobeat queen back there. I think that's a very, very good shout out. Thank you very much. That's the end of the show. Yes, et ce sera tout pour cette semaine. Un grand merci à nos deux experts et merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce 3e épisode de Reviewing Africa from What If to What Now. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Exactly. So thank you so much once again for listening and watching the show. We're here every Thursday from 5 o'clock until 5:30. Next week, we're going to be talking about leadership and data-driven business. So a huge thank you, and we look forward to seeing you again next week. Thank you so much. Bye. Bye.